Παιδιά, καλώς ήρθατε. Νόμιζα το μεταξύ ότι είχαμε διακοπή. Ναι, νόμιζα ότι το live streaming που λέτε είχε διακοπή. Για να δω λίγο κάτι. Ναι, είμαστε κανονικά. Ναι, όχι παιδιά. Ναι, νόμιζα που λέτε ότι είχε διακοπή το live streaming. Και λέω τι φάση, τι γίνεται ρε παιδιά. Για να δω. Ναι, όχι. Κανονικά είμαστε μέσα. Δεν νομίζω να διακοπεί γιατί μου ήρθε λίγο αργότερα το email. Ότι είμαστε ζωντανά ρε παιδιά. Ξέρετε, ειδοποίηση για να ξέρω. Βλέπω εδώ. Ναι, όχι. Τα βλέπω εδώ κανονικά. Μισό λεπτάκι να δω παιδιά λίγο. Αυτά τεχνητικά καταλαβαίνετε. Το εφιάλτη του κάθε streamer. Όχι, είμαστε κομπλέ. Μας βλέπετε κανονικά παιδιά. Ναι, νομίζω πως μας βλέπετε κανονικά. Για να δω λίγο. Ναι ρε παιδιά, κανονικά μας βλέπετε. Ναι, όχι. Τα βλέπω εδώ. Λίγο πιο κάτω την κάμερα. Εκεί. Τι μου κάνετε παιδάκια. Καλά μου είστε. Ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε σήμερα Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025. Και εντάξει παιδιά, τι σας είχα πει πριν πόσο καιρό, όταν είχαμε παίξει Quidditch Champions τελευταία φορά. Είμαι ξεπεταγμένος, κατευθείαν γύρισα από το θέατρο. Όπως το είχα υποσχεθεί και στον εαυτό μου, όπως είχα υποσχεθεί και στους αγαπημένους μου τις ηθοποιάρες μου, τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, Γιάννη Εγγλέζο και Ελευθερία Πάλα, που είχαν βάσει τότε αυτό που πήγα να σας πω με το Quidditch τότε που θα πήγαινα στην παράσταση. Ήταν την ημέρα που πήγα να δω τον Γιαννάκο τον Εγγλέζο στο Ματαρόα στον Ορίζοντα, παιδιά. Στις 11 του μηνός που παίξαμε Harry Potter. Εκείνη την ημέρα είχα κάνει streaming και σας είχα πει ότι θα πήγαινα στις παραστάσεις. Λοιπόν, παιδιά, η παράσταση «Η άθλη» του Βίκτορο Σουγκό. Τι να πρωτοπώ για αυτή την παράσταση που πραγματικά ήταν από τις top που έχω δει στα 30 χρόνια που ζω και που έχω πάει θέατρο. Ελευθερία Πάλα, Νίκη Παλικαράκη, Βασιλική Ανδρίτσου, Τάσος Χαλκιάς, Ιβάν Σφιταΐλο και γενικά όλο το cast ηθοποιών, 23 ηθοποιοί παιδιά. Ήταν απίστευτη παράσταση και σας προτείνω ανεπιφυλακτικότατα, δεν το συζητάμε, το κορίτσι μου το όμορφο, να πάτε να το δείτε, να πάτε να τους δείτε. Και την ελευθερία μου εννοείται, δεν το συζητάμε. Που βγάλαμε και φωτογραφιούλα μαζί, προφανώς επιτέλους. Παιδιά, αυτό το κορίτσι είναι τόσο γλυκύτατο και ευγενέστατο που δεν... Και εκεί που περίμενα να βγάλουμε φωτογραφία και την πρόλαβα, ήταν η μόνη ηθοποιός, έτσι, το interaction μου με ηθοποιό πρώτη φορά που δεν αισθάνθηκα ρε παιδί μου αυτή την ντροπή, το άγχος, πώς θα είναι, καταλάβατε τι εννοώ, άνετα. Τολμώ να πω ότι η ελευθερία μου έχει κάνει να νιώθω ότι έχουμε μια οικειότητα σαν θαυμαστής της που είμαι. Δηλαδή είναι από τις ηθοποιούς που έχει ακομπλεξάριστη, τελείως, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Σε κάθε story μου να τα βλέπει, που την κάνω tag, αφιέρωση για τον Άγιο Έρωτα, γενικά... Ό,τι αφιερώσεις όλο αυτό καιρό την έχω σπαμάρει την καημενούλα, την γλυκούλα. Sorry, ελευθερία μου. Αυτά θα ανέβουν και highlights εννοείται. Που μιλάω και για την παράσταση για τους άθλιους. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Επίσης, Γιαννάκο μου, Εγγλέζε μου, συμπατριωτάκι μου, Καλαματιανέ μου. Τι να πω και για το Γιάννη Εγγλέζο, παιδιά. Όχι μόνο τον αγαπώ για διαφορετικούς λόγους. Είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς που έχω στην καρδιά μου, έτσι. Νέο παιδί και εκείνος και η ελευθερία έχουν λαμπρό μέλλον. Και χαίρομαι, παιδιά, πραγματικά, το εννοώ, το θεωρώ ευλογία, να βλέπω νέα παιδιά και ηθοποιούς και οτιδήποτε άλλο στα επαγγέλματα να διαπρέπουν, να κάνουν μια επιτυχία. Γιατί, παιδιά, να λέμε και τη γυμνή αλήθεια, είμαστε και σε μια δύσκολη χώρα που αυτό που λέμε η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, αυτό είναι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι και λίγο θέμα συγκυριών και ταλέντου προφανώς. Σας αγαπώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, ελευθερία μου. Έτσι, το ξέρετε. Εντάξει, ο Γιαννάκος, ο Εγγλέζος λίγο μας τα
μας τα δυσκολεύει τα πράγματα, Γιαννάκο. Άμα δεις το story όταν ανέβει highlight και σε κάνω tag, γιατί έχεις να μπεις και κάτι μέρες Instagram. Ναι, δεν μπαίνει, παιδιά, γενικά. Τον θυμάμαι που το έλεγε στη συνέντευξή του στην Ιταλία Γερμανού. Δεν μπαίνει. Μπαίνει σπάνια Instagram, δεν το έχει με τα social. Δεκτό, Λεβέντη μου, δεν λέμε κάτι. Δεν λέμε κάτι. Τι να σε παρεξηγήσουμε. Το σεβόμαστε. Και εννοείται, ρε παιδιά. Και να σου πω κάτι άλλο. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση του, ναι, δεν θα ήθελα να μαθαίνει ο κόσμος την προσωπική μου ζωή και το χειρίζεται άψογα. Αξιοπρεπέστατος. Αξιοπρεπέστατος. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Νομίζω το έχει καταλάβει, το ξέρει και το ματωρό στον ορίζοντα εξαιρετικός. Έλειωσα, πέθανα, οριζοντιώθηκα. Είχα παραλείψει, Γιαννάκο, ότι έπαιζες και βιολί που είχες μάθει από μικρός, γιατί έχω διαβάσει λίγο την αυτοβιογραφία του. Και είναι, παιδιά, και στον Άγιο Έρωτα όλοι τους, Παναγία μου, όλοι τους. Κουκλάκια, ένας και ένας. Δηλαδή, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τουλάχιστον το live stream μου δίνεται η ευκαιρία να πω κάποια πράγματα έτσι όπως τα νιώθω και τα μοιράζομαι μαζί σας. Που δεν με πιέζουν τα story, δεν θα τα πω. Τουλάχιστον το παρατηρείτε κι εσείς, να σχολιάσουμε ένα φαινόμενο. Αρικά, μισό λεπτό. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα, 5 και 20, μια παρένθεση. Καλώς ήρθατε. LA Noire Part 2 παίζουμε, παιδιά, όπως έχετε καταλάβει. Και τι έλεγα, ναι, ότι είναι απίστευτο γιατί γενικά είναι ωραίο που αλλάζουν τα πράγματα. Που κάτι γίνεται, που κάπως αφυπνιζόμαστε. Δηλαδή, ακόμα και ηθοποιοί, τα καινούρια παιδιά ειδικά των ηθοποιών, η καινούρια γενιά, έτσι, που θα τις εγκατάλεγα και στη δικιά μου γενιά, έτσι. 30 χρονών που είμαι εγώ. Μ' αρέσει που δεν έχουν αυτό, ρε φίλε, το κόμπλεξ. Έχουν interaction με τους θαυμαστές τους. Καταλάβατε. Και ο Γιαννάκος, ξέρω, θα μπει να τα δει. Θα τα δει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα αυτό με νοιάζει. Να είναι καλά και στα δει. Δεν με νοιάζει να μου απαντήσει σε ένα story ή τέτοιο. Ξέρω ότι τα βλέπει. Αυτό. Ναι. Αλλά αυτό, παιδιά. Οπότε, ξέρετε, δεν έχουν αυτό το διβίστικο που θα είχαν οι πιο παλιές ηθοποιών. No offense, χωρίς παρεξήγηση για τους παλιότερους ηθοποιούς, τους μεγαλύτερους. Το αφιψηλού, μην με πλησιάζεις. Σε φάση εγώ είμαι μια ντίβα, είμαι ένας ντίβος. Καταλάβατε, είμαι κάποιος εγώ. Οι παλιότερες γενιές. Και πάω και πίσω και αφήνω φιλμ ακόμα ηθοποιών, το είχαν αυτό. Γιατί το είχαν αυτό. Τους είχαν μάθει έτσι, παιδιά, όπως έχουμε μάθει και για πολλά πράγματα λάθος τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε μπει σε κουτάκια και φιλτράκια. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα λουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, 5 και 20 ώρα. Και μετά την παράσταση και γενικά θα μου επιτρέψετε εδώ, όπως καταλάβατε σήμερα, παιδιά, τέμπη, συλλαλητήρια, χαμός σε όλη τη χώρα και στο Σύνταγμα, ο χαμός του χαμού. Κάτι διάβασα μάλιστα ότι οι δυνάμεις των ΜΑΤ κάτι σταματήσανε το συλλαλητήριο. Μπήκανε μέσα, καλά, εντάξει, ο Κούλης θα τους έβαλε, δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Μας ενδιαφέρει, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Αλλά αναμενόμενο θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ, ρε παιδιά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι χαζοί ανάμεσά μας που το πούνε, ρε Γιώργο, τι λες? Και πιάνονται από τα λόγια και διαστρεβλώνουν λίγο την πραγματικότητα. Παιδιά, ναι, χαμός. Όπως και οι αγαπημένοι μας ηθοποιοί στους άθλιους, ο κύριος Καλκιάς στο τέλος της παράστασης, εγώ καθόμουν τρίτη σειρά, έβγαλε ένα λόγο για το ατέμπι και γενικά. Η παράσταση, οι άθλοι, παιδιά, είναι πολύ επίκαιρη. Πολύ επίκαιρη. Παιδιά, ξέρετε κάτι, θέλω λίγο να θυμηθώ. Μισό λεπτό, πότε γράφτηκαν οι άθλοι σαν έργο από τον Βίκτορ Ουγκό? Πότε γραφτήκανε? Θέλω να δω κάτι. Les Miserables, ναι, μπράβο, Les Miserables.
Μπράβο, παιδιά. Το 1862 γράφτηκε από τον Βίκτορο Ογκό, από τον Βίκτορ. Και ναι, είναι όντως από τα δημοφιλέστερα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα για μικρούς και μεγάλους. Οπότε αυτό. Τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω. Ναι. Συλλαλητήρια διαμαρτυρίας και συμπαράστασης για τα δικοχαμένα θύματα στα Τέμπη, τα 57 θύματα. Χαμός όλη τη χώρα γενικά. Πάντως, εγώ παιδιά το πρωί που πήγαινα στο θέατρο δεν είχε κίνηση. Θα μου πείτε, Γιώργο, Κυριακή είναι, δεν έχει κίνηση. Η Αθήνα είναι όλη νέκρα στα σπίτια τους. Ξυπνάνε. Αλλά θέλω να σας πω ότι και μετά που γύρισα τώρα το μεσημέρι, γιατί η παράσταση ήταν 2 ώρες, δεν είχε. Ήτανε κομπλέ. Οπότε αυτό. Πάντως, παιδιά, ναι, η αλλαγή πρέπει να έρθει σε πολλούς τομείς. Αυτό θέλω να το θίξω λίγο. Πρέπει να έρθει η αλλαγή στα πάντα. Πρέπει κάπως, σαν ανθρώπινος νους και εγκέφαλος, να αφυπνιστούμε, να μην μπαίνουμε στο comfort zone μας, να μην συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από αυτό που μας αξίζει. Θα μαλλιάζει η γλώσσα μου μέχρι να κλείσω αυτά τα μάτια να φύγω από αυτή τη ζωή, να το λέω, και πάντα να μαχόμαστε για το καλό, το δίκαιο, το λογικό, κάθε γαμημένη μέρα. Θα το λέω το κάθε, συνέχεια. Γιατί έτσι πρέπει. Τουλάχιστον, παιδιά, να σας πω κάτι. Πρέπει να έρθει ο καιρός να αποδείξουμε, και νομίζω σήμερα έγινε ένα πρώτο βήμα, θεωρώ, εγώ τι πιστεύω, έτσι, ότι ναι, το μπε στην Ελλάδα και το να είμαστε θύματα και πρόβατα πρέπει να σταματήσει λίγο. Ας το αποδείξουμε επιτέλους. Επιτέλους δηλαδή. Όλη αυτή η σαπίλα αυτής της χώρας, την αποδείξουμε ότι πάμε, ρε αδερφέ, να την αποτρέψουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αρκετά βαρύνα με το κλίμα, όπως λέτε οι παραστάσεις. Κάτι άλλο. Εγώ, ο χαζός, δεν ήξερα που λέτε για τις παραστάσεις τώρα. Δεν ήξερα που λέτε την προηγούμενη φορά που είχα πάει στο Νιάρχο ότι περιμένουμε τους ηθοποιούς και βγαίνουν απ' έξω. Γιατί ήθελα να φωτογραφηθώ και με τον Γιαννάκο μου, τον Εγγλέζο. Γιαννάκο μου, ναι. Ωραία. Ήθελα να φωτογραφηθώ. Και δεν το ήξερα εγώ, χαζός, ρε παιδιά, γιατί είχα και χρόνια γενικά να πάω θέατρο. Και έφυγα. Όχι απαραίτητα. Είχα κανονίσει μετά, έπρεπε να παρευρεθώ σε γενέθλια, το ένα το άλλο. Γιωργάρα μου, κατάλαβες, τα φιλιά μου. Δεν με περιόριζε αυτό. Απλά αλλιώς και πάλι δεν θα αργούσα. Δεν θα κούραζα και το Γιάννη. Αλλά θα βγάζαμε μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, και θα του έλεγα κάποια πράγματα, τις απόψεις μου και όλα αυτά. Και αυτό. Θα έφευγα. Καταλάβατε, αλλά δεν το ξέρα. Αλλά είναι αυτό που λέμε ρωτώντας πας στην πόλη. Σήμερα, ας πούμε, ρώτησα, πέτυχα και την ελευθερία, βγάλαμε τη φωτογραφία μας, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα, τα φιλιά μου, ελευθερία μου, τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά. Πάμε στα δικά μας. Noire, Part 2. Επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος, κυριολεκτικά. Έχουμε μείνει σε μια πολύ κρίσιμη υπόθεση στο παιχνίδι, παιδιά. Πάμε να τη συνεχίσουμε. Και δεν σας λέω τίποτα άλλο. Επέρχεται ένα ωραίο κυνηγητό. Για πάμε, ψυχούλες. Για πάμε, καλώς ήρθατε. Για όσους μπήκανε τώρα, ξαναλέω. Πάμε να συνεχίσουμε την παιχνιδάρα μας. Γεια σου, Τάτσε μου, Γεια σου, Τάτσε μου, ελπίζω να είσαι καλά. Θύμισε μου, ρε φίλε, ποιος συνάδελφός μου είσαι?
Ναι, παιδιά, εντάξει, όχι, να μην παρεξηγηθώ προς Θεού. Δεν φύγω, το έχω ξαναπεί, δεν φύγουμε πολιτικά θέματα, αλλά συμβαίνουνε. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντα στο ροζ συννεφάκι μας και να κάνουμε τέτοιο. Μισό λεπτό, παιδιά, να κλείσω τον ήχο του κινητού για να μην ακούγεται στο μικρόφωνο. Με αφορμή και με τα τέμπη, λοιπόν, δεν μπορούμε να κοιμόμαστε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έχουμε εικόνα. Ρε παιδιά, ξέρετε τι λέω, να με βάλω λίγο πάνω, γιατί τέτοιο, θα με βάλω λίγο πάνω, παιδιά. Θέλω εδώ να συνδέσω τα χειριστήρια ιστορίες κακό. Τώρα θα σου συνδέσω ασύρμα βασικά. Ωραία. Μισό λεπτό, παιδιά, να φτιάξω λίγο να φτιάξουμε λίγο τα γραφικά κλασικά. «1920 επί 1080», έτσι. Μισό, παιδιά, γιατί φτιάχνω λίγο τις γραφικάρες μας. Ωραία. Ναι, απλά. Ωραία. Για να δούμε. Για να δω από ήχο τι έχω. Καλώς ήρθατε, παιδάκια, καλώς ήρθατε και thanks. Σχολιάστε τι θέλετε, μωρέ, από κάτω. Ναι. Ωραία, ναι, παιδιά, θα με βάλω λίγο πάνω. Ας με βάλω πάνω. Τώρα σιγά, αφού παίζουμε τέτοιο, μωρέ. Σιγά, τι, δεν έγινε κάτι. Εκεί λίγο χαμηλώνω και το φωτισμό. Να μην έχετε και αυτή την ασπρίλα. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε back. Resume. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε, έτσι. Υπέροχα, παιδιά μου, καλά και αγαπητά. Α, μπράβο ρε Τάσο μου, ναι, από τα McDonald's, ναι, καλώς ήρθες ρε Τάσο μου, ναι. Ναι ρε Τάσο, έλα, σε θυμήθηκα. Σε θυμήθηκα που είμαστε μαζί το πρωί και σου δείχνα. Μπράβο, το θυμάμαι, σε θυμάμαι. Ελπίζω να είσαι καλά, αγορίνα. Thanks που με παρακολουθείς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το support, πραγματικά σου μιλάω. Ναι, το LA Noire, Τάσο μου, ήταν από το PlayStation 3. Πολύ σωστά τα λες. Και το είχαν κάνει remaster για το 4 και για τον υπολογιστή. Όπου τώρα έχουμε το τέτοιο. Παιδιά, είμαστε στην υπόθεση The Consul's Car, Desk Traffic, ό,τι έχει να κάνει με αυτοκίνητα. Να σας θυμίσω λίγο. Πρέπει να πάμε τώρα Illegal Street Race και Central Police Station. Είχαμε τελειώσει με το τέτοιο. Επίσης, για να τα θυμηθώ κι εγώ μαζί σας, είχαμε βρει στοιχεία Stolen Packard. Packard reported stripped and dumped in empty lot. Registration slip, οι πινακίδες. Abandoned vehicle registered to Argentinian consulate. Stolen plates PR706. Diplomatic license plates found in Gabriel Delgado's shed. Stolen wheels found in Gabriel Delgado's shed. Stolen wrench. Το κατσαβίδι που είχαμε κάνει τέτοιο. Old Ford. Witness reports Old Ford driven from scene by Hispanic suspect. Αυτό που δεν το είχαμε βρει στο Jacob's backyard.
οι Argentinian flags, Delgado's residence, Valdez notebook, Jacob's backyard, monogrammed notebook listing mail liaisons phone number for William Dewey, breakfast plates, breakfast table set for two in Gabriel Delgado's apartment. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα πάμε. Δεν θα πάμε ακόμα στο αστυνομικό τμήμα. Όταν έχουμε αρκετά στοιχεία θα πηγαίνουμε για τα interrogations. Illegal street race. You know the way. You can drive. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars? Είμαστε το Pregnant girlfriends aren't always a 1947. barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Παιδιά, θα συνεχίσουμε με Ελεϊνόν. Δεν, μέχρι να το τερματίσουμε. Illegal street race, 6 There's και the 3 red Ford. PM. That's Delgado right there. Εδώ, παιδιά, το θυμάμαι. Ήτανε που... Κάτσε, όχι. Λίγο τα μειώσαμε, παιδιά, για να μ' ακούτε και εμένα. Ωραία. Μπράβο. Τα ερωτηματικά είναι hidden vehicles, παιδιά. Τα ερωτηματικά ξαναλέω. Θα πάμε κάποια στιγμή να τα ανακαλύψουμε. Κυνηγάμε, καταδίωξη. 47, requesting assistance at First and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. He's getting away. Quick as we shut. Αυτό εδώ, παιδιά, το κόκκινο, οι καλούμενοι ενισχύσεις. Το κόκκινο καταδιώκουμε, το αμάξι. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling them. I've had enough of those to last me a lifetime. Μπλόκα η αστυνομία. Step on him, Phelps. Take him out. I'm gonna lose him. Κάτσε, παιδιά, γιατί το χάνουμε. Όταν εξαφανίζεται το τέτοιο στο ραντάρ, τον χάνουμε. Τη θυμάμαι αυτή και τα δίωξη, παιδιά. Damn it, Cole, hold it steady. Συνέλαβε τον Gabriel Delgado. Gabriel Delgado, you're under arrest for grand theft auto. Fuck you, puto! You should speak to the maricón. Valdez, I shot Αυτός είναι ο him. ύποπτος, Now who's the παιδιά. man? I should have burned his fucking car. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Τέλος, παιδιά.
Τέλος υπόθεση, την ολοκληρώσαμε. Αυτός ήταν υπέροχος. Ανάμνηση από το στρατό του Cole. My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Ναι, Τάσο. Α, ωραίος ρε φίλε. Άραξε. Εδώ παρεούλα. Άραξε. Τους κάνω παρέα για το υπόλοιπο 2ωρο. Γιατί και εγώ μετά θα βγω γενικά. Ναι, αυτή η καταδίωξη ήταν όμως χαρακτηριστική γενικά στο παιχνίδι. Από το traffic case, έτσι. Από τις υποθέσεις του traffic. Οπότε, ναι. Are we going Μ' somewhere, ακούτε καλά, gentlemen? παιδιά, έτσι. Δίνω και όσο Full μπορώ και inspection. έχω στο And παιχνίδι. it better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Να ακούτε παράλληλα και εμένα. Γιατί την προηγούμενη φορά αισθανόμουν ότι ο ήχος ήταν πιο Kelso, this τέτοιο carbine. και δεν με ακούγατε πολύ Boy's εμένα dirty. έντονα. No, it isn't. Are Την you ξεπέρναγε ο arguing ήχος with του me, παιχνιδιού. Kelso? Do what τη you need φωνή to do, μου. Sergeant. You know the boar's immaculate. Weekend liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. A marriage made in heaven. Καλά, και εγώ Τάσο, μην νομίζεις, δεν τις θυμάμαι όλες τις υποθέσεις. Όλες. Γιατί όπως είχα πει και την πρώτη φορά, αν το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κάποιος πατάει αυτόν τον άνθρωπο, δολοφονία, με το αμάξι, traffic. Και τον αφήνει αιμόφυρτο. Και η υπόθεση φτάνει στο τμήμα, στο αστυνομικό All right, τμήμα. gentlemen, I just got Πάμε να this το handed to me. ερευνήσουμε. A hit-and-run felony Καινούργια at υπόθεση. Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Hit and run vehicle. Hit and run victim. Ray's Cafe. A marriage made in heaven. Cases you have unlocked or downloaded can be accessed for replay via the case section of the main menu. Ωραία. Καφέ μπα, ωραία. Για να το αλλάξουμε του call, κάτι πιο βραδινό. Ναι. Αυτό. Ωραίο κουστούμι αυτό, παιδιά. Μ' αρέσει πολύ η γραβάτα και το καπέλο που είναι άσπρο. Θυμίζω, παιδιά, ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον goal, όπως βλέπετε και από το πρόσωπο από τη φάτσα, είναι ο Aaron Staton που έχει πρωταγωνιστεί στο Mad Men. Όσοι έχετε δει Mad Men και όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε οπωσδήποτε. Looks like the στο DA is Los going to press Angeles, charges. 1947. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. Παιδιά, I don't know, Cole. Τάσου και She's an πες easy μου κι make εσύ, if the είναι DA likes λίγο convictions. στρατούλη στον Unboxholics. I'll convince him to let her go. Νομίζω είναι How do you καλύτερα do ρε that? φιλαράκι πάνω δεξιά Give him something better. το τέτοιο, να είμαι πάνω, να με βλέπετε. Εντάξει, κάποια παιχνίδια για να μην κρύβω και τα γράμματα, με βάζω λίγο στη μέση, αλλά οκ. Ray's Cafe, 4:26 AM. 4:30 το ξημέρωμα, παιδιά. Detectives, over here. Λοιπόν, για να δούμε. Cole Phelps, traffic. What have we got? Vic is a white male named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it.
Have you canvassed the area? Lester The only Pattinson, one with παιδιά, anything useful το to θύμα. contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Sharon Perry, αυτό No, της it's not a μάρτυρας. stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. 24 Is that so? χρονών. Sharon We'll take a Perry. formal statement later. Right now, we're going to take a look around. Η μουσική του ψαξίματος. Το πτώμα εδώ. Ψάχνουμε στοιχεία, παιδιά. Phelps, you should take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. Βρίσκουμε πρώτα τα στοιχεία, θυμίζω, και μετά... I have a report I need to get finished for the grand jury, so if you don't mind. I made a preliminary examination. You probably want to take a look, then we'll talk. Ο ιατροδικαστής, ωραία. Το καπέλο του θύματος. Δεν φαίνεται κάτι περίεργο. Landed on his face and ended up here. Το πτώμα I must have struck him εξετάζουμε. from behind. Τίποτα. Ωραία. Ούτε το άλλο χέρι, τίποτα. Το θυμάμαι αυτό. Πάμε στο σακάκι. Εδώ. Η ταυτότητά του. Wallet. We can notify next of Patterson kin. Residence. Εκεί θα πάμε που ήταν το σπίτι του, λογικά, η κατοικία του. Να και η υπογραφή του. Lester Patterson, 182 North Hope Street, Los Angeles, Καλιφόρνια. California Fire and Life, Lester Pattinson, January 5 Ιανουαρίου 1947. Dear Mr. Pattinson, it is with great pleasure that we acknowledge the receipt of your application 14F and pre-approval has been granted to raise the weekly premium on your life insurance policy from 3.70 per week to 5.90 per week. This raise became effective on January 1st, 1947. Insurance letter, η ασφάλειά του. Ασφάλεια ζωής. Ασφάλεια ζωής έχετε! Η ασφαλίστερη ουρανία ευδαιμονία. Where our standard veteran care policy entitle you to a lump sum payout of 10.000 δολάρια in the event of your ultimately death or permanent incapacitation. This new plan secures your beneficiaries a sum of 16.000. 16,000. Okay, we at California Fire and Life thank you and wish you good health and security for the future. So, yours sincerely, Curtis Benson, Vice President, California Fire and Life Insurance. Okay. Κάτι άλλο, το πτώμα ύποπτο, τον Αφιένα και αυτά τα εξετάσαμε. Ωραία. What have you got on the victim? Ακούμε All ιατροδικαστή. reports he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Τάσο μου, Heavy Rain δεν έχω παίξει ποτέ. Και μου λες αγαπημένο κλασικό του PlayStation 3. Ρε φιλαράκι, όχι, δεν το έχω παίξει. Θα το ψάξω όμως, θα το ψάξω. Ναι, εκεί κάτσε Γιώργο, έχει φοβερή μουσική το συγκεκριμένο. Όλοι οι τίτλοι της Rockstar στο μουσικό κομμάτι τα σπάνε, βέβαια. Συμφωνώ. Συμφωνώ, αγορίνα, και παυξάνω. Με πρώτο όμως να τονίσω αυτό το σημείο το αριστούργημα που λέγεται Red Dead Redemption 2. Και το 1. Cole, we've got things to do. Λοιπόν, περιμένετε. Τα στοιχεία. D, το πτώμα. Εδώ, όπως βλέπετε, παιδιά, υποθέτουμε είναι απολάστιχα με το αίμα του θύματος. Επειδή είδαμε τον χτύπησε το αμάξι και ο ύποπτος.
Στοιχείο C. Body traveled a good 20 feet. Τον πέταξε, τον εξφεντώνησε. Victim intoxicated, είχε πιει, παιδιά. Chest wound possibly caused by vehicle wound or ornament. Υπέροχα. Το insurance letter που βρήκαμε στο σακάκι του θύματος. Wallet. Hit and run vehicle. Αυτό ψάχνουμε. Του υπόπτου, του δολοφόνου του. Ωραία. Και people. Lester Pattinson. Το θύμα. 36 χρονών. Καφέ, μάτια, περιγραφή, μαλλιά, καφέ και σεξ, φίλο, άντρας. Victim of hit and run incident. Ωραία. Και πάμε να μιλήσουμε μετά με τη eyewitness report της Shannon Perry. Ήταν μπροστά δηλαδή όταν συνέβη το περιστατικό. Θα τη ρωτήσουμε, αφού πρώτα αναλύσουμε όλα τα στοιχεία. Τα λάστιχα. Και είδατε, παιδιά, σταμάτησε αφού έκανε το χτύπημα και έφυγε. Στοιχείο A. Τα λάστιχα. So the driver managed to brake before the impact. Ναι. Ακριβώς. I have a report I need to get finished for the grand jury, so if you don't mind. It's all yours, detective. Race καφέ, εδώ. Μαχαίρι, παιδιά, μέσα στα αίματα. A knife covered in blood. Bloody knife. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Σας θυμίζω, δεν σημαίνει ότι ό,τι βρίσκεται είναι και τέτοιο. Seems irrelevant. Δεν σημαίνει, παιδιά, πως ό,τι στοιχείο βρίσκουμε είναι σχετικό με την υπόθεση. Να είστε τσακάλια στα detectives. Α, στοιχείο ε όμως. Εκτός, παιδιά, αν τον μαχαίρωσε κάποιος με το μαχαίρι που βρήκαμε στον κάδο των σκουπιδιών και τον έκανε τέτοιο. Miss Perry? Yes? Miss Perry. I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Αλλά, Τάσο, αυτό το παιχνίδι, τι μαγικό είχε. Ξέχασα να στο πω, αγόρινα, πριν. Μες και μου τέτοιο, τσατάρουμε τώρα στη σχόλια. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Δεν έχεις παίξει Heavy Rain, αμέσως μετά επιβάλλεται, είναι στο ίδιο ύφος με το LA Noire, γι' αυτό το ανέφερα, παίρνει στο ρόλο ενός ερευνητή και εκεί. Σόπα. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, Τάσο, δεν είναι τίτλος Rockstar Games, σωστά? Γράψε μου, τα βλέπω τα σχόλια και σου απαντάω. Λοιπόν, από κάτω. Κοίτα, Τάσο, το LA Noire έχει την εξής ιδιαιτερότητα σαν παιχνίδι. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά που ξεκινήσαμε να το παίζουμε. Η Rockstar Games έχει βάλει όλο το στο μεράκι με την Team Bondi, την ομάδα ανάπτυξης, τη developer εταιρεία του παιχνιδιού, και έχουν, όπως έχεις δει, τα face τις expressions που τα περισσότερα παιχνίδια δεν το έχουν. Είναι πολύ ακριβή τεχνολογία, παιδιά. Είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα να βάζετε τέτοια τεχνολογία στα παιχνίδια. Και έχει επενδύσει πολύ δηλαδή σε αυτό. Και αυτό όντως μας βοηθάει να πώς να σας το πω και εσάς, ρε παιδιά, να αναγνωρίζεις ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος, εκφράσεις του προσώπου, ερωτήσεις, eyewitness report. Can you tell us what happened? Τι συνέβη? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Argument overhead.
Παιδιά, τι θεωρείτε? Εγώ τη βλέπω ότι λέει την αλήθεια. Καθαρό βλέμμα, καθαρό πρόσωπο. Το τονίζω αυτό. Ας πω ένα truth. Σωστά. Το I saw a πέτυχα. car Την hit αλήθεια that λέει. poor man and knock him down the street. Κομπλέ. Suspect vehicle description. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Dog Ray του 45. Lincoln, έτσι. Did you see the license plate? Only the Πινακίδες. first three letters, I'm afraid. 3C8. Calling suspect vehicle. Red Lincoln Continental. Κάνουμε και observe, θυμίσω τον υποπτό ή την υποπτό. Να δούμε αν λέει την αλήθεια, να δούμε εκφράσεις, κινήσεις σώματος για την υπόθεσή μας. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. Man and a woman. Τη βλέπετε που That's κάνει all. έτσι. Παιδιά, λύζω. Go on. Oh. Then a third person. Another man got involved. Thank you, Miss Perry. Your How information did has you been have a very look, helpful. You can go now. You really think so? Για doubt, παιδιά, την είχα. I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Και έχουμε εφημερίδα, παιδιά, με τον ψυχίατρο. Courtney, come in. Φοιτητής του αυτός, αν θυμάμαι καλά, παιδιά, ήταν. Thanks, doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the Τσιγαράκι και ο we have a ψυχίατρος. chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, doctor. Okay. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Και έχουμε συνέχεια, παιδάκια μου, γλυκά. Ωραία. Saving. Έχουμε checkpoint. Ο I'm Detective bartender. Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had... Η Quantica έχει εκδώσει το Heavy Rain, δεν είναι rockstar και σε αυτό όμως τα facial expressions είναι εκπληκτικά. Δηλαδή χρησιμοποιούν τάσο την ίδια τεχνολογία face expressions. Οκ. Θα το ψάξω. Άμα θα δω και τρέιλερ, άμα όντως είναι τόσο καλό και αφού μου το προτείνεις αγορίνα θα το στριμάρουμε, εννοείται. Dudley Mrs. Lynch. Patterson home. Lorna Pattison. Hit and run incident. Okay. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Ναι. Ναι, doubt, παιδιά. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Dudley Lynch. Bartender, ναι. Ωραία. Association with victim. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or Θαμώνας. he was.
Not one of your favorite customers? Την αλήθεια λέει, παιδιά. Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. Okay. She didn't seem too interested in the booze, though. Uh-huh. Argument overheard in bar. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? What was it about? Who knows? The slightest thing could set those two off. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Okay. So this is why everybody comes to Ray's. Ακριβώς. Είναι τζόγος, παιδιά, παράνομος. Πίσω στο δωματιάκι. Κάνουνε gambling παράνομο. Πάρουμε τηλέφωνο. Να το τηλέφωνο. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton. 738 West Temple Investigate Street. Shelton residence. New objective, Shelton residence, William Shelton. Looks like we caught a break on this one. I'm at a loss. We've got to track down that Lincoln, Phelps. We find the car, and then we nail the driver. Λοιπόν. Πρέπει τώρα δηλαδή να βρούμε τη Λόρνα Πάτισον, τη σύζυγο του θύματος. Owner of Red Lincoln and hit and run suspect William Shelton. Τον έχουμε για ύποπτο, παιδιά, βασικό ύποπτο. Τον χτύπησε και τον παράτησε το πτώμα. Λοιπόν, πάμε Patterson Resident. North Hope Street. Φύγαμε. Και οδηγάω εγώ, παιδιά, να βρω κανένα hidden vehicle. Όχι ρε, δεν είναι αυτό. We'll check in with you. Okay. I'll get him onto a slab. Should have the report soon. Thanks. Το θέμα είναι, περιμένετε λίγο. Ναι, με Ray's Cafe τελειώσαμε. Όταν έχετε βρει τα πάντα και τελειώνετε με μια τοποθεσία, διαγράφετε. Για να δούμε, είμαστε κοντά σε κανένα hidden vehicle, Central Police Station. You're behind the wheel. So the wife was there when it happened, but then left the scene. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μην ξεχνάτε, πρέπει να βρίσκεται και All in police cans και receive radio dispatches. Willis Overland 395. Μπαίνετε έτσι μέσα σε διάφορα οχήματα για να βρείτε όλα τα, να ξεκλειδώσετε όλα τα οχήματα του παιχνιδιού. Chevrolet Pickup 2.
Να το, αυτά. Rare vehicles can be found hidden in secure lockups across the city. Look for blue doors marked Angel City Security. Μπαίνετε εδώ μέσα στην πορτούλα. Κοιτάξτε παιδιά, αντίκες τώρα, έτσι. Εκείνης της εποχής αμαξάρες. Phantom Corsair 5/95. Ωραία. Να. Και μετά αφού το βρείτε το αμάξι, μπείτε μέσα και το ανακαλύψετε. Σας αποκαλύπτονται παιδιά τα hidden vehicles. You can drive. Βάζετε το objective, άμα βαριέστε να οδηγάτε. Can you drive to this one? Goddamn Harry thinks he could get fresh whenever he pleases. You drive. I need to go over the case notes. Ναι, παιδιά. Μισό, παιδιά, να δω το... Α, είναι πιο πάνω. Έχω βάλει waypoint. Κοιτάξτε εδώ παιδιά αμάξι που είχανε. Κοιτάξτε εδώ ρε φίλε. Στουτ σκαράβ. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, όντως είναι σε σκαραβαίος. Τι αμάξαρες βγάζανε. Τρελό έτσι. Νας Λαφαγέτ Convertible 795. Ναι, ναι παιδιά, μόνο αν μπαίνετε μέσα. Buick through στο net. International KB6. You can drive. I'm out of here. He's that guy from the papers. He's the cop. Φυσικά, κουκλίτσα. Ο Cole Phelps είναι. Στο ρόλο ψυχιάτρου, Τάσο μου, για που λες τώρα? Γιώργο, στο ρόλο ψυχιάτρου πάντα φανταζόμουν τον Ματς Μίκελσεν, συμφωνείς? Για τον τέτοιον λες, για εδώ, για το παιχνίδι, για το LA Noire. Ναι. Γιατί ξέρεις τι, Τάσο, νομίζω κιόλας, θεωρώ ότι του μοιάζει.
Του μοιάζει. Νομίζω αυτός πρέπει να είναι, ρε, εσύ. Περίμενε. Αυτός πρέπει να είναι. Το ψάχνω λίγο, παιδιά. Καλά, βασικά, όχι, δεν είναι αυτός. Άμα μπεις και ψάξεις actors σε LA North, τους δείχνει ποιοι δώσανε τις φωνές και τις φάτσες τους. Περίμενε τώρα. Γιατί έχει ζουμί. Υποτίθεται ότι είναι κάπου εδώ. Ναι, εδώ κάτω είναι, να το. Παιδιά, μου φαίνεται λίγο τα FPS θα τα μειώσω. Θα τα πάω 50 για να είναι καλύτερα. Ναι, νομίζω είναι καλύτερα, ρε. Ναι, παιδιά, είναι καλύτερα. Core 810 software. Ωραία. Εδώ έχουμε street crime location. Ωραίο αμάξι αυτό, παιδιά. You're behind the wheel. Τα street crimes είναι side missions που ολοκληρώνεται μέσα στην πόλη του Los Angeles και απλά κυνηγάτε υπόπτους, εγκλήματα, ληστείες, διάφορα περιστατικά. Σώζετε κόσμο, αυτό. Δεν έχουν να κάνουν με το κύριο progress του παιχνιδιού. Masked gunman. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Oh my god. Subdue the suspect. Give it up now. Καταδίωξη. Easy on yourself. Get the hell away from me. Hurry, you can still pass. Πάμε. Πάμε, Cole, κάτσε το καθήκη. I'll take you all down with me. Άντε πια, το λύσαμε. Με headshot. Φωνάξαμε τον εδροδικαστή. «40 street crimes, παιδιά, θα έχουμε γενικά. Να ξέρετε, έτσι, τόσο έχει το παιχνίδι. Τώρα μην απομακρυνθώ. Shelton Residence. You know the way. You can drive. Can you drive to this one?
Εδώ είναι, παιδιά, εδώ είναι, να, από πίσω. Talbot GS26. Οπα. Ωραία. Ωραία, παιδιά. Συνεχίζουμε. Πάμε και εδώ. You can drive. Ναι, παιδιά, βαριέμαι και να οδηγάω και εσύ είναι ότι... Εντάξει, μην χάνουμε χρόνο τώρα, είναι και το streaming, καταλαβαίνετε, μη σας κουράζετε εσάς. That's the guy. I heard he's an honest cop. Το θυμάμαι αυτό. Αυτό το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Chrysler Woody 12 στα 95. Ωραία. Wilshire Police Station. Είναι 30 divisions, παιδιά, 30 αστυνομικά τμήματα. Έχουμε κι άλλο street crime. 40 είναι, παιδιά. Αυτά θα εμφανίζονται όσο προχωράει το παιχνίδι. You drive. I need to go over the case notes. Shoo bandits. What took you so long? They're getting away. What happened here, sir? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. Angels fly. Landmark discovered. Subdue the suspects, locate the suspects. LAPD! Cops, time to dust.
Πάει ο ένας. Μπράβο ρε Κόουλ, είμαστε θεοί. Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. It's code 4 here, but I need an ambulance. 11K, roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. Και ανεβήκαμε ranked, increased 6, ωραία. Λοιπόν, ναι, προς το παρόν μπράβο, έχουμε βρει όλα τα hidden vehicles. Αυτά αποκαλύπτει το παιδιά στο πρόγραμμα και το παιχνίδι και γενικά. Ωραία, boulevards, ok, κομπλέ. Α, Angel's Flight, ναι. That's the guy from the papers. Solve that big case. You're behind the wheel. Άιντε, Στεφάν Μπεκόφσκι, οδήγα εσύ. Άρε, παιδάκια. That price is outrageous. Άρε, παιδιά. Α, με σκλαβώνετε με τα likes. Πραγματικά, στα σημερινά stories, στα πάντα. Περιμένετε λίγο ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ όντως παιδιά για τα τέμπη παντού κάνουν διαδηλώσεις, ενώ και σε πόλεις του εξωτερικού δεκάδες Έλληνες συγκεντρώθηκαν στην Times Square για να διαμαρτυρηθούν για το δυστύχημα στα τέμπη. Κεντρικό σύνθημα και εκεί το δεν έχω οξυγόνο. Το είχα διαβάσει και το πρωί αυτό, παιδιά, ότι και στο εξωτερικό γενικά τέτοιο. Οπότε, ναι, καταλαβαίνετε, χαμούλης. Μ' εσείς, μετά από 2 χρόνια, ακόμα δεν έχει πληρώσει αυτός που φταίει. Αυτοί που πραγματικά φταίνε. Και θα έπρεπε κανονικά, παιδιά, να μας αφορά όλους. Τώρα εδώ, παιδιά, sorry λίγο, έλεγχο και τέτοιο που μου στέλνετε γενικά. Sorry λίγο, ρε Τάσονε, τώρα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν.
Για πάμε. Πού... Ναι, όχι. Σωστά είμαστε. Σωστά είμαστε στον προορισμό μας. Παιδιά, το είδατε το κλιτσάκι εδώ ευθεία στο καπέλο του Κόλ. Δεν ήταν όμως το καπέλο του Κόλ, ήταν οι περαστικοί που έπεσαν. Πάμε πάτε στον residence. Can I borrow some of that mess? You know the way. You can drive. Can you drive to this one? You know the way. You can drive. You drive. I need to go over the case notes. Α, το δίκα όμως. Πάτε στον residence. Αυτά 22 AM. Παιδιά, να πούμε και σε αυτό το σημείο κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως. Την Παρασκευή είχα κάνει και streaming από το PlayStation 5 Marvel Rivals. Πλέον θα γίνονται και streaming από το PlayStation 5. Αυτό, συνεχίζουμε. Έχω φτιάξει και έναν ειδικό φάκελο, μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube και δείτε το, θα αποθηκεύονται και τα βίντεο. PlayStation 5 Games, Streamings, έτσι τον έχω ονομάσει. Yes? Hello? Τη θυμάμαι αυτή, η Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. Όλοι οι παιδιά είναι γνωστοί ηθοποιοί αυτοί. Come in, won't you? Που έχουν τόσες φωνές και φάτσες πρόσωπα. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. Πολύ ψύχρεμη είναι. You don't appear to be too upset about the fact. Μπα, ακριβώς, Cole. Lester and I met on a furlough in 44. Uh-huh. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back Πόσο ψιλομύτα, bitch! So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting a grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Okay. Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Ναι, Lester could be a mean son of a bitch. Okay. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. No, I haven't told him. Ναι. Leroy Sabo. Person of interest. New POI. Λοιπόν, hit and run incident. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Ναι. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, doubt, αλλά όχι απαραίτητα. Αλλά ας χρησιμοποιήσουμε διαίσθηση, πόντο. Doubt. You expect me to believe that, Lorna. It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle. Κι όμως, παιδιά, στον ύποπτο, όταν ανακρίνεται ή δίνει κατάθεση, το doubt πάντα δίνει κάποια σημάδια. Σας κάνει να πιέζετε τον συνομιλητή για να έχετε μια ομολογία. Να το στριμώξετε με το λόγο σας. Nature of argument. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what?
Κοιτάς μωρή, Θα στον κόψω εγώ τον βήχα. Δεν λέει αλήθεια, σίγουρα. Για να δω λίγο το notebook, περιμένετε. Τα στοιχεία. Κάτω, καταπίνει γλωσσίτσα και λάριγκα. Αυτό, της νευρικότητας. Για παρατηρήστε την, παιδιά. You think I got nothing better to do? Beat it. Admit it, you were baiting him, Doubt. pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Okay. Το δέχομαι. Let's just say I took exception to his idea. Okay. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. Σιγά, Μαρή. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Okay. Από ό,τι... Ναι. Τελειώσαμε με Patterson Residence, Shelton Residence. Τηλέφωνο. Να πάρουμε το αστυνομικό τμήμα. Πού είναι το τηλέφωνο, ρε παιδιά? Θυμίζουμε τα πόμολα στις πόρτες μόνο που είναι με επιχρυσωμένα μπορούμε να ανοίγουμε ή να κάνουμε interaction, να χτυπάμε, ξέρετε. Doesn't look like anything. Άλλο γκλιτσάκι εδώ. Κόλλησε ο Στεφάνο Μπεκάουφσκι και στον καναπέ. Καλά τα γκλίτς, παιδιά, τυχαίνουνε. Ναι. Ρε μαλάκες, πού είναι το τηλέφωνο? Ανάτο, ρε. Το ψάχνω. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Μας συνδέει. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages? Just one detective from the Από τον coroner. Message δικαστή. reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Στο Results of νεκροτομείο. the Patterson autopsy. Αυτοψία, Thanks, έχουμε ma'am. αποτελέσματα. Central Morgue, report to Central Morgue. Ακριβώς. Ωραία. Φύγαμε. Τάσο, μισό λεπτό θα δώσω λίγο αν μου είσαι απαντήσει κάτι, αγορίνα. Γιατί τώρα είμαι λίγο focus στο παιχνίδι. You're behind the wheel. Friends, what is the secret so... Hello Dijo, greetings dude, thanks for watching my channel. I'm the user, the streamer Tserpeption from Greece. Where are you from, dude? I don't think you're Greek. Shelton Residence, 743. Thanks for helping me figure out the interrogation of the lady. That's the son of a bitch right there. William Shelton? Ο William Shelton αυτός είναι, παιδιά. It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? Okay. You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton.
Το κυνηγάμε. That coward thinks he can run from everything. Συλλαμβάνουμε τον William Shelton. Παμ, παιδιά. Και εννοείται ότι ο Στεφάν πυροβολάει άμα χρειαστεί. Πάντα ο συνοδηγός. Enough games, Phelps. Take this guy out. Πρέπει να τον τρακάρουμε. Καταδίωξη κανονική τώρα. No wonder he killed someone driving like this. Don't let that asshole get away. Don't let that asshole get away. Lay into his wheel arches. Come on. Εμείς κανονικά, παιδιά, δεν πρέπει να το χάσουμε. Το παιχνίδι ξέρει και είναι προγραμματισμένο από τη Rockstar Games πότε θα τέτοιο. That's it. Cuff him and we're done. Give it up, LAPD! How does a vehicular manslaughter rap sound, Shelton? I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. Okay. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Ωραία. Και πάμε τώρα στο νεκροτομείο που πήραμε τηλέφωνο, είχαμε ένα μήνυμα από τον ιδιοδικαστή να δούμε τι μας θέλει. You drive. I need to go over the case notes. Αποκαλύφθηκε κανένα secret vehicle. Α, έχουμε έγκλημα. Εντάξει, θα το εξετάσουμε μετά. Central Mall, 8 και 53. Για να δούμε τι θα μας πει και ο δικαστής. Mortuary, νεκροτομείο. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Έλα ρε. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Στο θώρακα. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Ήταν Been doing this job πεθαμένος. 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Ακριβώς. Long sharp knife. Length of a bayonet. Γι' αυτό βρήκαμε το μαχαίρι. We found a knife in the alleyway. Μέσα στα Where is it σκουπίδια. now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Συλλαμβάνουμε τη Λόρνα Πάτισον. Γιατί υποθέτουμε ότι εφόσον ρε παιδιά στο Race Cafe τα στοιχεία δείχνουν ότι στο Race Cafe είχαν διαφωνία το ζευγάρι, η Λόρνα με τον άντρα της, το θύμα δηλαδή, όλα τα στοιχεία πάνε εναντίον αυτινής. Το argument που είχαν. You can drive. Patterson Residence, 9 και 49.
spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. Nice of you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up. bases covered, baby. I have nothing to do you with it. You think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake. It's too late, Την πυροβόλησε, παιδιά, ναι. Και το κάνουμε και λίγο πιο δραματικό, πιο suspense, παιδιά, γι' αυτό πυροβολάω επίτηδες. Sabo, stop or I will shoot. Άντε, γεια. Κάποιες φορές σημειώστε, βάσει αποστολής δεν είναι να τους πυροβολάτε. It never gets any easier, Bukowski. So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Όσο μπορούμε κάνουμε keep up the good work. Another visit to race and you would have seen what Leroy was prepared to do to avoid jail. A slip of the tongue. Επόμενη υπόθεση. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type. I don't believe a word. Ωραία, 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 ωραία. Can you drive to this one? They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having your death strewn all over the front pages. Ναι. Six West 2nd Street, 12 και 16 PM. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Remember, we need him healthy enough to answer questions.
1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Frazer from 6 West 2nd Street. Το χτυπάτε αλήθεια και το κάνετε να σταματήσει. Come on. Enough games, Phelps. Take this guy out. All right. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Get bracelets on him, Phelps. Out of the car now! Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with 2 tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Cliff Harrison, Coombs Automotive Company. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Investigate, ναι, όντως είναι απόδειξη, παιδιά. Stolen Green Kaiser Frazer, it's the rest of the You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. And the ownership papers? From the same place. Harrison. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Motive for fly. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. You better give us something, Cliff. Or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? 1 reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me! I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, Detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Ας πάμε ένα car sales yard referred to by Cliff Harrison. You know the way. You can drive. Έχουμε κανένα έγκλημα ήσυχα στην πόλη του Λος Άντζελες. You know what? I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Coombs Automotive Company. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you.
Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating. Αυτός, παιδιά, που ανακρίνουμε, θυμηθείτε λίγο ποιος είναι. Μαντεύετε ποιος είναι. Εγώ τον θυμάμαι. Είναι ο Ζαχαρίας, ο Αρχάγγελος, στο Supernatural. Έλα, μωρέ, αυτός ο φαλακρούλης με ο Ασπρομάλης, που πέδευε γενικά τον Dean. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Οι φάνες του Supernatural θα καταλάβετε, θα θυμηθείτε δηλαδή. Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Τον εκνεύρισε το Στεφάν. Για πάμε. Here it is. Got the original pink slip there too. Harrison's purchase receipt was legit at least. Ναι. Cliff Harrison signed. Date 11 πρώτου του 47, οκ. Η ημερομηνία δηλαδή πότε έγινε. Καλά ως εδώ. Automobile Ownership, California Certificate of Ownership, Gene Archer. 146 North Fremont Avenue. Marquee Printing Company. Trace address for Marquee Printing. Okay. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Είναι stolen vehicle. Details of transaction. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Nothing unusual about the Την αλήθεια λέει. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? Check. I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Description of suspect. Can you describe this Gene Archer? Gene Archer. Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Gene Archer. Association with Marquee. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. These pink slips are leading us to something big, Coombs. It's time to stop being cute. I'm going to assume you're having a bad day, son. I sell cars, not paper. When exactly did you hand over the check, Mr. Coombs? Close of play on Friday. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Suspicions of This was all above board. Yes, of course it was. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Λυγίσαμε. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison.
Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a Στεφάν είναι pleasant day. θεός. Πω, εντάξει παιδιά, ο Στεφάν πεθαίνω, είναι θεούλης ρε. Εντάξει. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Ναι, πρέπει να βρούμε παιδιά για αυτή τη Gene Archer. Τελειώσουμε από εδώ. Και Marquee Company. Θέλουμε διεύθυνση για να συνεχίσουμε. Αυτό το κορίτσι του πούλησε. Και μετά ο Ρίτσαρντ το πούλησε στο παιδί το πρώτο που ανακρίναμε, Ρίτσαρντ Κούμς, που κυνηγήσαμε. Such a thing as soap, you know. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Κλεμμένο όχι I need an μαρεύουμε ρε address on a παιδιά. Marquee printing company. Marquee Printing Company, sure. Just a moment. Aliso Street, near near San San Pedro. Pedro. Messages for me, please. Investigate Marquee A Printing. James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. James Velasco. Interrogate James Velasco. Να κάνουμε ανάκριση. Ναι, αυτός τώρα τον φέρανε στο τμήμα. Στο τμήμα θα πάμε στο τέλος, παιδιά. Πάμε τώρα 146 North Fremont Avenue για να μαζέψουμε και στοιχεία, έτσι δουλεύει την υπόθεση. Case. Can you drive to this one? This is ACB. Any unit able to handle citizen reports at 211 in progress. 437 East 8th Street. Unit to handle code 3. Identify. 11K responding. Go ahead. 11K, citizen reports at 211 in progress at 437 8th Street at the Bristol Hotel. Suspect... Kid, drop that money one more time and you're Hotel gone. Bandits, μπράβο Νέλη, στες ξενοδοχείο. Just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Shut Hurry up. the hell up, will you? Come on. Get the money in the bag. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Οι Gangsters 47. What are we waiting for?
Stop here. They're making a break for it on foot. Find some cover. Αυτός πήγε πάνω. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. All units be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street. Code 4. Δώσουμε και αναφορά στο τμήμα. Υπέροχα. Και θυμίζω, παιδιά, όσο ανεβαίνετε, πείτε το μωρέ, ranked και αυτά. Isn't he the cop that won the medal and is solving all the cases? Λολ, παιδιά. What are we waiting for? Σκάσε ρε. Περιμένουμε Στεφάν μου να στρίψει το τσιγάρο. Isn't that the cop that caught the guy that was pretending to be dead? You drive. I need to go over the case notes. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Και το 46 North Fremont Avenue. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. We should go to the station, see what this Belasco guy has to say. Προφανώς και έδωσε τέτοιο fake address. Marquee Printing Company Office and Distribution Operation. Πάμε και από εκεί και στο τέλος το τμήμα. Αν δεν έχουμε στοιχεία, παιδιά, ξαναεπιστρέφουμε. Και πάμε στο τέλος ουσιαστικά στο τμήμα. Marquee Printing Company, 4 η ώρα. Ωραία. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Ωραία. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. Gordon Lidball. Manager of Marquee Printing Company. Well, I trust you've got all that you need. What now? Sounds like James Belasco was picked up the same as Harrison. Let's get down to Central and hear his excuse. Πάμε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα και θα χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε, παιδιά, εδώ. Να εξετάσουμε παραπάνω στοιχεία. Για πάμε να δούμε. Αυτό ρε παιδιά που ήταν fake address, πραγματικά. Οπότε, set as destination.
στο αστυνομικό τμήμα και φύγαμε. You can drive. Detectives, Belasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Ωραία. Α, interview room 2, σωστά. Interview room 1, interview room 2. Patrol room. Interview room 2. Και... Crummy bastard. James Belasco. I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Ναι. This guy must have escaped the loony bin. Belasco's The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Για να το... Στέλνω το courier. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You were taking the car to Coombs' car yard. He gives you cash, and the cars get new papers. Who the fuck is Coombs? What are you talking about? Flavor 2 Tone Kaiser Fraser. Coombs. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. Πάμε να του προσπάσουμε τώρα. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Auto theft racket. Stolen auto courier. Association with Archer. Does the name Gene Archer mean anything to you? Αυτή ψάχνουμε, παιδιά. Αυτό το κορίτσι, αυτή τη γυναίκα. Never Τη Gene Archer. Καταπίνει, καταπίνει. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Gene Archer. Auto theft racket. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. I want to know about the ownership papers. Who do you get them from? I pick them up along with the car. Always from a different guy, every time. You had a chance to cooperate, Belasco. See you in 10 years when you get out. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Α, ναι, μπράβο. Τα pink slips ήταν όλα αληθινά. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. Not This is from a great Ray lead. Pinker. We'll get down there as soon as we can. Gordon Lightval, proprietor Marquee Printing Company. Ωραία. Γι' αυτό σας λέω ότι θα ξαναγυρίσουμε. Interview room 1. Phelps, your GTA suspect, Gene Archer? Oh. Spotted by a patrolman.
Western Union office, 253 Gene South Archer, Hill. το Less than a πείσετε. minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Ωραία. You're behind the wheel. Western Union Office, 4 και 7 PM. It'll only take a little while longer, madam. It's quite a lot of money. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Αυτή είναι η Gene Archer, Look, σωστά. just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the Well, only call him a hair black and shirt white. cop in the LAPD. Stolen Kaiser Fraser. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Calm down, Gene. Just tell me why you sold the car. You're sweet. You really are. But just get the fuck out of my way. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Περίμενα. Ναι, σούφρο στα χείλια εσύ, καρφώσου, με το βλέμμα και τη γλώσσα του σώματος. You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Ναι. Περίμενε, να δούμε. Γιατί τώρα την κατηγορούμε, υποτίθεται. Της ρίχνουμε κατηγορία που λέει ψέματα. Για αποδεικτικό στοιχείο, να της το αποδείξουμε. So because you just don't like me, you can call me a liar. You decided to make this hard on yourself, Gene. Let's see how you handle the hard time. Τον ήξερε. Θα την ανακρίνουμε κι αυτή εννοείται. Marquee Printing Company. Can you drive to this one? Α, έχουμε και τέτοιο. Ναι. Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. We have some questions for you, Mr. Lightfall.
Knowledge of theft racket. Mr. Lightfall, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Τζιν και ο Μπελάσκο. Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Pink slips apply. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Ναι. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Coombs Auto Deliveries. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Hand it over, Lightfall. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. James Mack. You certainly encourage repeat business, Lightfall. Ακριβώς. This Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Well, I trust you've got all that you need. Θέλω να δω και κάτι άλλο. Dylan Christopher, Lawrence, Olan Newstein, Box is large, ωραία. I'm stumped. I say it's time to bust open the warehouse. You can drive. Industrial Street, 4:56 p.m. I think we should call for a couple of black and whites. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Oh. Oh. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Throw out the guns.
Son of a bitches! Why won't you go fucking down? How long do you think you can hold out? I need someone to cover my situation. You're surrounded, and your buddies are dead. I got you. Let's clear the top floor. I don't want to get drilled in the back on the way out. Stay down. Try the door at the end. I heard something. All right, don't shoot! Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Betting slips. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Delivery note. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. There are enough sleuths here to keep them stealing cars till Christmas. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy, I get the message. Lightfall, the guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Okay. Coupling debts. Association with Litvol. Lightfall. The guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Archer. So if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true? I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. For some reason, none of my guys like to bring ID to work. Nah. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I Sunset just watched you Strip tear my outfit. place up. Το θυμάμαι αυτό, παιδιά, ότι τουλάχιστον 3 φορές θα πηγαίναμε.
στο συγκεκριμένο. You know the way. You can drive. What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with it. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. You know, guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Marquee Printing Company, 4:49 PM. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them. Εννοείται ότι τα υπέγραψε ο I signed for Lightball. all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Your money and influence will be worthless in San Quentin. If you don't go crazy in the first couple of months, then you'll probably get knifed in the chow line. Is that what you want? Save it for the suckers, detective. You'll get nothing from me. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Now, where shall I start? With the two GTA suspects we had to let walk free? Or with the female suspect, who I am reliably told slipped the leash with embarrassing ease? You just lost the chance to crack one of the biggest criminal operations in this city. How do you think that makes me look? The chief has my balls in a frying pan! Now get out there and fill some charge sheets. Misdemeanors if you have to. Get me something before I even think about giving you another case. Μουσικούλα από πίσω χαλαρή. Bigelow might be a hood, but he had the dirt on Lightball and would have leaped if encouraged. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting. The Fallen Idol. Επόμενη υπόθεση. Τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, παιδιά, αυτήν την υπόθεση. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? Κρατήστε το αυτό, την υπόθεση, That's the παιδιά. bit you're gonna love. Right across the street. What?
A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment. Ακριβώς Edged up απέναντι. underneath the Cola King Από το billboard. αστυνομικό τμήμα. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Victims dragged. Chevy Styline investigate. Crash site. See you later, fellas. Try not to work too hard. Look at you bantering with the boys. Brings a tear to my eye watching my caterpillar. Female passenger, female driver. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but you'll never fit in at Central. Για πάμε να δούμε. You drive. I need to go over the case notes. Και είναι απέναντι, ξέρω εγώ, παιδιά. Άντε ρε Στεφάν, άντε. You know the way. You can drive. Κράσάει, 7:53 AM. Ο ιατροδικαστής. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Δηλαδή ο δολοφόνος είδαμε στην αρχή, παιδιά. Άφησε το χειρόφρενο, έπεσε στο αμάξι εκεί πέρα. Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. June Ballard, Jessica Hamilton. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. B-movie actress and driver of crash Chevy Styline. 41 χρονών. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Αυτή στον Maybe κόσμο a της, bit on the παιδιά. serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast You? of... I don't like. Keep out of this. B-movie actress and driver of crash Chevy Styline. Doping allegation. Ωραία. Υπέροχα, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Για να σε ρωτήσουμε, κουκλίτσα μου, και να σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Έλα τώρα, πάμε. Do you get paid by the hour for doing nothing? We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us some Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. Την άρκωσε. I can't remember.
Ναι. Παιδιά, ναι, αμφιβολία θα έλεγα. Για δείτε το βλέμμα της. Αμέσως ξεκινάει με την κατηγορία κάποιου ατόμου. Victims drugged. Ναι. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Mark Bishop. Μπράβο, παιδιά. Suspect Mark Bishop. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Okay. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. Okay. I pressed him on it, and this is where I end up. This is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Let's go see the coroner. Πω παιδιά, τι θυμήθηκα τώρα την πρώτη φορά που είχα παίξει το παιχνίδι, ο Coroner είναι εκεί κάτω. Που έψαχνα μια ώρα το δρομάκι. Και θα το ξαναψάξω μάλλον και τώρα. Αλλά όχι, νομίζω ήταν από εδώ χάμου. Όχι, όχι. Ναι, από εδώ. Όχι. Άιντε ρε κουόλ. Hey, I think I see a body. This is a secure area. You all need to leave. This is a crime scene. All of you move along. Βγείτε. Ναι μωρά, από πίσω ήταν το δρομάκι, μπράβο. Παιδιά, και βάγε glitch στο παιχνίδι, lol, κοιτάξτε εδώ ρε μαλάκα, πρώτη φορά στα χρονικά glitch. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Εξάλλου θα ολοκληρώναμε εδώ, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδάκια την επόμενη εβδομάδα, ολοκληρώνουμε το σημερινό live streaming. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη, υπέρτατη εβδομαδούλα. Καλά κουράγια στις δουλειές σας, στην καθημερινότητά σας. Και τα λέμε αγαπημένοι. Καλή ξεκούραση, καλή εβδομάδα παιδάκια. Χαιρετώ. Bye!